Hi, hello बच्चों. Welcome back to my channel Maths लगे रहो. In today's class we are learning fill in the blanks set number 03 dear students. Set number 3. So now let us see the first question. The value of the expression sine of cot inverse cos of tan inverse 1 is. In this which is the correct option we have to see here. They are given 6 options for the our set 3 dear students. So in fill in the blanks which is the correct we have to check now. So sine of cot inverse cos of tan inverse 1 tan inverse 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ so tan inverse 1 ಕब होता है so tan inverse 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ pi by 4 ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ 45 degree is what cos pi by 4 see here tan inverse 1 is nothing but pi by 4 dear students tan inverse 1 ಅಂದ್ರೆ pi by 4 ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ so सबको समझ में आया tan inverse 1 is nothing but pi by 4. So sine of see here cos sine of cot inverse cos for pi by 4 pi by 4 is nothing but 45 degree dear students pi by 4 under 45 degree cos 45 how much that is 1 by root 2 dear students. Now the biggest problem comes here sine of sine inverse x is not there ಇಲ್ಲಿ sine of sine inverse x ಇಲ್ಲ so ಆದ್ರಿಂದ x ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So cot inverse we will convert to what sine inverse dear students. We will convert cot to what sine now. So cot inverse I will write in Pythagoras theorem. You know about this Pythagoras theorem everyone. So ABC. Here I will take angle. So now see cot inverse I will write adjacent by opposite. Opposite is how much root 2. Adjacent is how much 1 dear students. So this is adjacent. Hypotenuse I have to find here AC square. So then what is the formula you will use? AC square is equal to AB square plus BC square you will use dear students. So AC square I don't know. AB square is how much? Root 2 whole square plus BC is how much? 1. 1 square I can write. Square and root will get cancelled. 2 plus 1 square is 1 dear students. So 3 will get. AC square is how much? 3 AC value will become root 3 dear students. AC I got. Understood everyone how I have done here? Clear? So how hypotenuse has become root 3? Everyone understood? This is AC square. Don't get confused here. Light is reflecting on this. So that is AC square dear students. Don't get confused. So now see here. Sine I have to convert. Sine of cot inverse I will convert to what? Sine now. Cot inverse and sine inverse convert madbe. Sine inverse. What is opposite? Opposite is root 2. Sine I will write. Opposite by hypotenuse, no? So opposite is root 2. Hypotenuse is how much? AC. AC is root 3. So now I can write it as sine of sine inverse x is what? X only sine of sine inverse x ಅಂದ್ರೆ x ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Sine of sine inverse x ಅಂದ್ರೆ x ಬದಲು ಏನಿದೆ? root 2 by root 3. So root 2 by root 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ರೂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೂಟ್. I can write it as root 2 by 3 dear students directly. This is our answer that is matching with the last option you can see here. This is the correct answer dear students. I hope you understood this one. We'll go for the next question. Please copy this. Let us see the next question dear students. Question number 2. So now see here, if A is a square matrix of order 2, order is given how much? N is, small n is 2 dear students. So determinant A is given how much? That is 3. Then how much I have to find here? Determinant of A inverse. I have to find here what? Determinant of A inverse dear students. So easily you know determinant of A inverse is what? Everyone know this dear students. If you don't know, you see a formula. Determinant of A inverse andre so 1 by determinant A ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So determinant of A inverse ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 upon determinant A. So determinant A ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ. So 1 by 3 ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So we'll go for the next question. Please copy this one. We will see the next question dear students. Question number 3. Order of the differential equation representing the family of parabolas y square is equal to 4ax is dash. So we have to say here dear students what? Order dear students.
Order is what here? See here, very easy. They have given the equation parabolas, that is y square is equal to 4ax. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ a. ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ a ಒಂದೇ ಇದೆ. 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು a ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. a is a arbitrary constant. ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಒನ್. We will see the next question, dear students. Question number 4. Now only we are having 3 options. In 3 options, one is the answer here also. Next you see the question. They are given the shortest distance between the lines x plus 1 by 7 is equal to y plus 1 by minus 6 is equal to z plus 1 by 1 and x minus 3 divided by 1 is equal to y minus 5 divided by minus 2 is equal to z minus 7 divided by 1 is what? Shortest distance ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we have to find here shortest distance, dear students. Already these are in standard form. Standard form we have already discussed how it looks like: x minus x1 divided by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. Actually this question is for 3 marks. ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೇಬಾರದು. ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ now see here, now here what is a1? This is what x1, y1, z1 are called as vector a, dear students. Vector a. So here 2 lines are there. This is called as what? x1 here. So I mean sorry, this is called as a1, dear students. a1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. x ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. x1 is how much? x1 compare here -1 no. So here it is what? minus 1 I cap. Here again minus j cap minus k cap, dear students. a1. a2 is what? a2 not really. a2 is I will write here only. a2 is 3 I cap minus ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 5 j cap, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 7 k cap ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ b1 ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ b1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ b1? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ में डिस्कशन किया था हमने. So this is what a1 b1 c1 is called as vector b1. b1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 I cap minus 6 j cap plus k cap. b2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ b2 ಏನಿದೆ? 1 I cap. ಇವೇನ್ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈನ್. ए जो भी है आज इजी लिखना है. ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ತರಾನ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. -2 j cap plus k cap ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So why we are writing? We have a shortest distance formula is what? Shortest distance formula. Can you see b1 and b2 are different? b1 ಮತ್ತು b2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ skew lines ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in the last previous video we have discussed this also. So d is equal to, so formula I will write modulus of a2 minus a1. I will write better I think first. a2 minus a1 dot b1 cross b2 whole divided by magnitude of vector b1 cross b2. Okay, right? This is the formula, dear students. Understood? Then what are the things we have to find here? You observe. a2 minus a1 is required for me. a2 minus a1 I will write here only. a2 minus a1. See here. a2 minus a1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ a2 minus a1 ಅಂದರ.
So 3 minus into minus plus 1, 3 plus 1 is 4 I cap. 5 minus into minus plus 5 plus 1 is 6 j cap. 7 minus into minus plus 1 8 k cap ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. A2 minus A1 is everybody, it is clear I think. So now see, next ಏನು ಬೇಕು, B1 cross B2 ಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ B1 cross ವೆಕ್ಟರ್ B2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. So how will find cross product? Determinant into ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ, ಸೊ ಇಂಟು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, B1 cross B2 it is. B1 cross B2 ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now how will find this? I cap, J cap, K cap. What is B1? 7 minus 6 1. 7 minus 6 1. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರಿಬೇಕು, K ಬರೆದಿನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ. So now see here again B2 is what? 1 minus 2 1. 1 minus 2 1 dear students. So now expand R1 here. So expand R1 everyone should have to understand, that's why I am explaining entire depth. So because directly I can't give the answer. We know that answer already. Some of you may guess also here, this is the answer. But we can't say like that because every student should have to understand very clearly how the answer has came. So expand R1 now. See here, I cap. So this is, you know, everyone, plus minus plus will get. Expand R1 here. So plus into I cap is plus I cap. First row, first column will you minus 6 into 1 is minus 6. Minus into minus it will become plus 2 1 jar 2 dear students. Minus J cap. So first row you use, second column 7 1 jar 7 minus you write 1 into 1 1 dear students. K cap I will write plus, plus into K cap is plus K cap. First row you do last column 7 into minus 2 minus 14 minus I will write 1 into minus 6 is minus 6 minus into minus plus 6 dear students. So now see, 2 minus 6 is how much? Minus 4 I cap. 7 minus 1 is 8 minus, sorry, 7 minus 1 is 6. 6 into minus is minus 6 J cap. Minus 14 plus 6 is how much? That is minus 8 K cap dear students. Everyone understood? So now dear students, we have to work together here. So what is common here? Let it be, you can keep it as it is. Common you can take it here also. So 2 is common here. So if I take 2 common, what will get? Minus 2 I cap, minus 3 J cap, minus 4 K cap. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. So 2 into minus 2 minus 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 into minus 3 minus 6, 2 into minus 4 minus 8. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? B1 cross B2 I got. So magnitude of B1 cross B2 ಬೇಕಾ? So magnitude of B1 cross B2, how will find? So now see here, 2 I will write as is magnitude minus 2 square root of x square plus y square. Y is minus 3 whole square. Z square is what? Minus 4 square. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 plus 9 minus 2 square ಅಂದ್ರೆ minus 4 ಅಲ್ಲ 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 plus 9 that is 13. 13 plus 16 29. Root 29 we got. 2 root 29. So now see here, we will simplify this. Therefore 1 becomes equation 1 becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. D is equal to A2 minus A1 ಏನಿದೆ? A2 minus A1 4 I cap 6 J cap plus 8 K cap ಇದೆ. A2 minus A1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ B1 cross B2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? B1 cross B2, ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದಿತ್ತು, ಇದನ್ನೇ ತಗೋತೀನಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ. minus 4 I cap minus 6 J cap minus 8 K cap whole divided by 2 root 29 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. So B1 cross B2 magnitude of B1 cross B2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 root 29. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ 2 root 29 ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 4 into minus 4 minus 16 I will write here minus 16. 6 into minus 6 minus 36. So minus
8 into minus 8 is minus 64. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು 116 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು 4 into minus 4 is minus 16 6 into minus 6 is minus 36 minus 36 minus 64 is minus 100 minus 100 minus 16 ಅಂದ್ರೆ minus 116 ಆಗುತ್ತೆ. So 100 and minus ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು 2 1 जा 2 how much it is 2 I think 58 dear students 58. So 58 ಬಂತ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ 58 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 29 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಾ 2 into 29 2 into 29 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? I will erase dear students. 2 into 29 is nothing but 58 only. So for your understanding purpose we have to reduce something here. So space is very less. Now see 2 into 29 divided by square root 29. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ please I am sorry for that, space is not there, don't mistake me. So now see here 2 I will write 29 by root 29. 2 upon root 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? root 2. 2 upon root 2 ಅಂದ್ರೆ root 2. 29 by root 29 ಅಂದ್ರೆ root 29 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ದಿದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2 root 29. This is there in this option. So that is fourth option is the correct one. I hope you understood this one. So I think if you are understanding something from this video, so you know my fees already I had told. My fees is what? Liking the channel and commenting and subscribing. So I hope you will support and help me. You will like my channel. So I'll go for the next question. Please copy this. Let us see the next question. Before going for next question, I hope you have paid my fees. Yes, no? By liking my channel. We'll go for the next question. Please like my channel. Don't forget. Please pay my fees. Don't forget that. This is fees must be paid. This is clear. So you have to like the channel and pay my fees. So now see, if A and B are mutually exclusive events, then P of A intersection B is equal to what? So now here they have given options for us. Very interesting question. Only two options are remaining now. Either it may be 0 or -1. So A and B are what? Mutually exclusive. Mutually exclusive andre. So mutually exclusive means A intersection B is empty, dear students. Mutually exclusive andre ಏನಾಗುತ್ತೆ? A intersection B andre empty. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. So that is called as what? Mutually exclusive. Then probability of A intersection B is how much? Probability ಎಷ್ಟಿದೆ? Number of favorable outcome ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ದು outcome ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? empty. That means 0. 0 divided by total sample space is 0 only. So our answer is what here? This is the third option, dear students. I hope you understood. So you are understanding this video. You are liking also my channel. So we'll meet you in my next class. तब तक लगे रहो मैथ्स के साथ, dear students. Please copy this. Thank you.